Friends, welcome to ASM American English. We have come here to the page number 215 to 18, video 154. The usage of should and ought to. Should means what, sir? Obligation is the duty. You are requesting somebody to do something, and ought to, it is more formal, more obligatory. See, should, 7 places we have used should. Now we have come here to the 8th place. Should is used in mild or hesitant expression. Mildly you are telling. Hesitantly you want to ask somebody. See, I should like to disagree. You are saying something. You are saying BJP is good. I don't want to say, I mildly say, I don't want to hurt you. I say, I should like to disagree. So mildly you are saying your disapproval. I should prefer a lighter color. You say this color is nice color shirts I am wearing. I am saying I should prefer a lighter color for you. So probability, what do you mean by probability? Possibility, chances of happening is very high. Probability is 50%. Their meeting should be over now. So now you are thinking and saying their meeting should be over by now. Probability. They should have received the letter by now. This is also a probability. Now exercise. Fill in the blanks with the shall and should. When dash we meet again. What shall we use? Shall or should? When dash we meet again. Shall. When shall we meet again? Is it correct, sir? Yes, Number 2, it is absurd. Absurd means what? Stupid. That she dash marry such an old man. It is absurd that she should marry, because she has married. She should marry such an old man. Dash, we have the meeting next Saturday. Shall we have the meeting? Shall we have? So you are asking a question. Next Saturday. When shall we meet again? Once again question. Because we is there, you are using shall. For I and we, you are using shall. It is important that all dash be punctual. It is important that all should be punctual. It is obligatory. Should be punctual. Next, the committee dash consist of not more than 6%. The committee shall consist. Okay, you are just advising. Okay, dash 6th. Dash we arrange a match between the past and the present. Pupils means the students. Okay, shall. What is that? Shall or should? Shall we arrange? So you are asking a question. Since we is there, you are using shall, right, sir? I and we, you are using shall. It is fair that he dash be paid compensation for the loss he has suffered. It is fair that he should be paid compensation for the loss he has suffered. That he should be paid. Okay, sir. Why? Okay, next coming here. He made an announcement so that all dash know about it. So all should know about it. Right, sir. Now coming here, he disguised himself. Disguised himself means what? He changed impersonification. He changing his makeup or changing his figure so that nobody finds him out. He disguised himself lest somebody should or shall. Lest somebody should recognize. Lest means what? Lest. If. It is better that we dash discuss the matter. It is better that we should discuss the matter. Ought to is a synonym for should. Ought to and should are almost the same, but ought to, that generally sounds more formal than should. Ought to sounds more formal than should and is less commonly used, particularly in question form it is less used. See, you ought to have some rest means what? It is the obligation, it is a compulsion, you must need. So you ought to have some rest, more formal rather than you should have some rest, you ought to have some rest.
he ought to make a rushed decision. So he has to make a fast decision. I ought not to have said that. I shouldn't have said that. Ought we to phone her? It is uncommon with the ought questions. She ought to spend less on clothes. So obligation, sure, that is her family is in very poor state. She is spending a lot of money for dresses. You ought to help your mother in the kitchen. So you should help your mother in the kitchen. So gap filling exercise. Shall we go to the cinema tonight? So gap filling, go to the cinema tonight. You have to use shall we, because we is there, you are questioning. Why not? Will you pass me the newspaper? Requesting. Would you pass me the newspaper? You can use, or will you also. I'll check what is on. Here you shall. Here you go. Shall I ask Jane if she wants to come with us? Shall I? So you are asking question or to yourself. You can ask, but I don't think she will come. She didn't come last week. Okay. Gap filling exercise. If she hadn't already seen the film, see, if condition word, if condition, if past perfect is there, if she hadn't already seen the film, she would have come with us. So if it is in the past perfect, already hadn't seen, it has to be in past future perfect, right? Would have plus come. So if she hadn't already seen the film, she would have come with us. So she has seen the movie, she has not come with us. That is the truth. Do you remember when she was younger? See, was is there, so you have to use future, future past. Would watch the same film again and again. Do you remember when she was younger, she would watch the same film again and again. Yes, and she would make us watch them with her. Have you found something worth watching? Not really. Gap filling exercise. Shall we forget it then? So shall, you are using with we shall is used. Yes, would you like to go to the Mexican restaurant instead? So you are asking a suggestion. There you are using would. Yes, that's a good idea. Will you call or would you call and book a table while I get ready? You can use will or would. Sure, what time shall I book it for? So shall we say 8 o'clock? Okay, I'll book it for 8 o'clock. Able to understand? ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய பேஜ் நம்பர் 215 218 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். வீடியோ நம்பர் 154. ஷுட் 7 இடத்துல உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. மாடல் வெர்பு ஷுட், ought to என்றால் என்ன? You ought to take care of your parents. உன்னுடைய பெற்றோர்களை பார்ப்பது உன்னுடைய கடமையாக இருக்கிறது. ought to என்றால் உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது. must என்றால் கண்டிப்பாக, அது பர்சனல், தனிப்பட்ட முறையில். you must take care of your parents வந்து பர்சனல். you ought to take care of your parents என்பது அது வந்து சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ஷுட் பார்க்கிறீர்கள், 7 இடத்துல பார்த்துட்டீங்க. ஷுட் வந்து மைல்டா, ரொம்ப தயங்கி ஒரு வெளிப்பாட்டை சொல்லுகிற பொழுது ஷுட், ஐ ஷுட் லைக் டு டிஸ்அக்ரி. நீங்கள் ஏதோ ஒன்று சொல்கிறீங்க, நான் வந்து இமிடியேட்டாக நான் ஒத்துக்க முடியாதுன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக ஐ ஷுட் லைக் டு டிஸ்அக்ரி, நீங்கள் சொல்கிறதுல கொஞ்சம் மாறுபட்டு இருக்கிறேன். ஐ ஷுட் லைக் டு டிஸ்அக்ரி. ஸோ ஹெசிடென்ட்டாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறீங்க. ஐ ஷுட் ப்ரிஃபர் ஏ லைட்டர் கலர். நீங்கள் ரெட் கலர் தான் பெஸ்ட்டுங்கிறீங்க. நான் என்ன சொன்னேன், இல்லை கொஞ்சம் மைல்டாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஐ ஷுட் ப்ரிஃபர் ஏ லைட்டர் கலர். ப்ராபபிலிட்டி என்றால் என்ன? ஒரு வேலை நடக்கக்கூடிய, தேர் மீட்டிங் ஷுட் பி ஓவர் நவ். அவர்கள் மீட்டிங் இந்நேரம் முடிந்திருக்க வேண்டும். தே ஷுட் ஹவ் ரிசீவ் த லெட்டர் பை நவ். அவர்கள் இந்நேரம் அந்த கடிதத்தை பெற்றிருந்திருக்க வேண்டும். எக்ஸசைஸ் பயிற்சி ஷால் ஷுட் இந்த கோடிட்ட இடத்துல நிரப்ப வேண்டும். when dash we meet again, இங்கே வி இருக்கிறதுனால ஷால், இது கொஸ்டின் மார்க். when shall we meet again? It is absurd, அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. that she should marry such an old man, அந்த மாதிரி ஒரு வயதான மனிதனை திருமணம் செய்ய வேண்டியது அவள், அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. ஸோ இங்கே இஸ், அந்த இங்கே பாருங்க, இது வந்து இது என்னன்ற ஆப்ளிகேஷன், அவன் வந்து மேரேஜ் பண்ணிட்டா. ஷால் வி ஹேவ் த மீட்டிங் நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே, இது கேள்வி. வி வருகிற காரணத்தினாலே ஷால். அப்புறம் யூ, ஹீ, ஷீ, இட்டு வருகிற பொழுது வில் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் ஆல் ஷுட் பி பங்க்சுவல். அனைவரும் சரியான நேரத்தில் வளர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. ஆப்ளிகேஷனுக்கு ஷுட் யூஸ் பண்ணுற. த கமிட்டி ஷால் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் நாட் மோர் தென் 6 persons. அந்த கமிட்டியிலே 6 மனிதர்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடாது அந்த குழுவிலே. ஷால் வி அரேஞ்ச் எ மேட்ச் பிட்வீன் த பாஸ்ட் அண்ட் த ப்ரெசன்ட் பியூப்பிள்ஸ். பியூப்பிள்ஸ்னா மாணவர்கள். கேள்வி, வி இருக்கிற காரணத்தினாலே ஷால். அடுத்து, இட் இஸ் ஃபேர் தட் ஹி ஷுட் பி பெய்ட் காம்பன்சேஷன் ஃபார் த லாஸ் ஹி ஹஸ் சஃபர்ட். ஆக அவனுக்கு
ஈட்டு தொகை வழங்கப்பட வேண்டும் ஏனென்றால் ஸோ இதெல்லாம் பேசிவ் வாய்ஸில் வரும்பொழுது ஷுட் பி பெய்ட் பேசிவ் வாய்ஸில் ஷுட் பி பங்க்சுவல் இவைகளெல்லாம் பேசிவில் இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க இது வந்து எல்லாம் ஷுட் யூஸ் பண்ணுறீங்க he made an announcement so that all should know about it அனைவரும் தெரிந்திருக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இது கட்டளை இடக்கூடியது he disguised himself அவன் மாறுவேடம் பூண்டு விட்டான் லெஸ்ட் இல்லாவிட்டால் லெஸ்ட் என்றால் இல்லாவிட்டால் lest means if not somebody should recognize him யாரா ஒருவர் அவனை கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் ஸோ இங்கே disguised என்று இறந்த காலத்தில் இருக்கிற காரணத்தினாலே இங்கே should recognize என்று வர வேண்டும் it is better that we should discuss the matter ஸோ அடுத்ததாக ought to is synonym for should synonym என்றால் என்ன ஒரு வார்த்தைக்கு பதிலாக இன்னொரு வார்த்தை shouldக்கு பதிலாக ought to போட்டுக்கொள்ளலாம் பட் it generally sounds more formal ought to வந்து ரொம்ப ஒரு கிளாசிக்கா ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கிறது then should and is less commonly used particularly in the question form கேள்வி வகையிலே அது கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணோம் should we go அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே ought to go அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடாது கேள்வியாக you ought to have some rest உனக்கு ஓய்வு கண்டிப்பாக தேவை வேறு வழியே இல்லை ரொம்ப அலுப்புடன் இருக்கிறாய் you ought to make a rushed decision அவன் வேகமாக ஒரு முடிவை எடுத்தாக வேண்டிய ஒரு கட்டமையாக இருக்கிறது I couldn't have said that நான் அதை சொல்லி இருந்திருக்க கூடாது ought we to phone her நாம் அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணலாமா இது அன்காமன் இது வந்து வழக்கத்துக்கு மாறாக இருக்கிறது ought to முன்னாடி கேள்வியாக வரக்கூடாது she ought to spend less on clothes அவள் துணிமணிகளுக்கு குறைந்த அளவிலே பணம் செலவு செய்ய வேண்டியது அவள் கட்டமையாக இருக்கிறது she ought to help your mother in the kitchen நீ உன்னுடைய அம்மாவுக்கு சமையலறையிலே உதவி செய்ய வேண்டியது உன்னுடைய சமுதாய கடமையாக இருக்கிறது கேப் ஃபில்லிங் எக்ஸசைஸ் பாருங்க shall we go to the cinema tonight shall we இந்த ஏன்னா we இருக்கிறது ஆக shall we ஆக நமக்கு நாமே கேள்வி கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஆக shall we why not will you pass me the newspaper தயவு செய்து பேப்பரை பாஸ் பண்ண முடியுமா please I will check what's on here you go shall I ask Jane if she wants to come with us shall I எனக்கு நானே கேள்வி கேட்கிற பொழுது shall I will I வரக்கூடாது you can ask but I don't think she will come she didn't come last week she கூட will தான் she shall come என்று வரக்கூடாது next பாருங்க gap filling if she hadn't already seen the film she would have come with us அவள் அந்த படத்தை பார்த்திருக்காவிட்டால் அவள் நம்மளுடன் வந்திருப்பாள் ஆக அவள் படத்தை பார்த்து விட்டால் அவள் நம்முடன் வரவில்லை ஸோ இங்கே பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் hadn't already seen என்று பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் வருகிற பொழுது இங்கே விளைவு வாக்கியம் அது ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டிலே இருக்க வேண்டும் விளைவு வாக்கியம் இது காஸ் அது விளைவு இது காசு அது எஃபெக்ட் காஸ் பர்ஃபெக்டாக இருக்கிற பொழுது விளைவும் பர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டும் ஃபியூச்சர் பர்ஃபெக்டாக இருக்க வேண்டும் do you remember when she was younger she would watch the film again வாசு இது வந்து காசு விளைவு would watch இங்க past tense இருக்கும்போது இது future would கூட watch present tense யூஸ் பண்றீங்க yes and she would make us watch them with her have you found something worth watching not really shall we forget it then இங்க பாருங்க we கூட கேள்வி கேட்கிற பொழுது shall யூஸ் பண்றீங்க yes would you like to go to the Mexican restaurant instead சினிமாவுக்கு போவதற்கு பதிலாக மெக்சிகன் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகலாமா எஸ் தட்ஸ் எ குட் ஐடியா வில் யூ கால் இங்கே பாருங்க வுட் யூ கால் அல்ல வில் யூ கால் வேண்டி விரும்பி கேட்கிற பொழுது கேள்வியாக கேட்கிற பொழுது அண்ட் புக் எ டேபிள் வைல் ஐ கெட் ரெடி வைல்னா அதே நேரத்தில் நான் ரெடி ஆகிடுறேன் நீ அதுக்குள்ளே நீ புக் பண்ணிக்கிறாயா ஷியோர் வாட் டைம் ஷேல் ஐ புக் இட் ஷேலை உனக்கு நீயே கேள்வி கேட்கிற பொழுது ஷேலை வில்லை என்று சொல்லக்கூடாது ஷால் வி சே 8 o'clock நமக்கு நாமே கேள்வி தன்மை ஒருமை பன்மைக்கு ஐயுக்கும் வியுக்கும் என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க shall we say 8 o'clock okay I'll book it for 8 I will இந்த இடத்துல will ஏன் பண்ணுறோம் ஷேலுங்கிறது இது வந்து ஷேலுங்கிறது வந்து தயவு செய்து என்கிற வகையிலே வருகிறது இங்கே I will என்று சொல்கிற பொழுது அங்கே கம்பல்ஷனை காண்பிக்கிறது hope you are able to understand are you clear sir thank you very much